So then how you can use databases with normal programs, and also how you can type different questions in order to retrieve answers from the database, right? So that is we called as writing queries or typing queries. So for the queries, you can retrieve results, right? So likely you have, and also how you can impose security measures, right? How you can grant privileges or any other security, how you can do that, right? Okay, so fine. So then as the course content, so you know that we have to discuss the fundamental stuff and then how we can design databases, right? So then when talking about designing, that day I told you we have to use diagrams, right? So then that is basically we start with ER diagrams, entity relationship diagrams, and then go to enhanced entity uh, relationship models, and then relational model. That means how we design the relations or tables, right, to store information, how we can have different integrations in between these tables or relationships in between these tables, how we can just efficiently store data in these structures, right? So then we have different set of theories in order to maintain this integrity or the efficiency, right? So then again, there we have a concept called normalization for this, right? So there we have advantages as well as disadvantages for the normalization. Can't you hear what I'm saying? ඔයාලට මං කියනව ඇහෙන්නේ නැද්ද? Okay, so then you have a logical database design, right? So then there we'll talk about, as I said, those relationships specifically, right? So these things you will see. These are the things that we want to study during this lesson, right? Okay, so then for this lesson, I will basically use this textbook. There are other references as well. You can use those, right? This may පොතෙන් තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට slides ටික අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට අපිට set කරගන්න පුළුවන් tutorial discussions වලට hours 5ක් විතර 25 hours ගන්න පුළුවන් අපිට lectures වලට. ඊට පස්සේ practical sessions වලට, as I said earlier, we have to take 45 hours, right? So then again, as I told you, in the very first day, we need to have 5 to 6 assignments, right? That is how we have this. Most of the case, we'll have to take 30% from your assignment. So that this might be changed during the work, right? Because of the conditions that we have to face due to this COVID-19 situation, this can be changed for your own goodness, right? Okay.
So this is the course structure that I want to talk to you or show you, right? Okay, we can move to the lesson now. Any question regarding this? No, right? Okay. මේ ටික තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා ඒ ටික කරගන්න ඕනේ සහ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. Okay. So that day, right? Hope you can remember. We were talking about basics or fundamental concepts related to the databases, right? So then different databases are there, right? So traditional multimedia data warehouses, real-time databases, such a way we have different databases. And then also we have several definitions: database, data, mini world, and the implicit properties. So such a way we have. And here you see what is a database management system. So it is kind of a software package that we can create databases, right? So then we have different facilities provided by these database management system tools, right? So then there we can define databases or construct databases. And also you see here manipulation, sharing, all those we can do with these database management systems, right? Okay. So that is what we have, right? So then we stop here talking about an example of a database, right? Okay, so as the mini world, I told you it is part of real world, right? So then, for example, we take a part of a university. So then if we talk about the science faculty or social science faculty, it is a part of the university, right? So then we take it as the mini world, maybe the faculty of humanities, right? So we take it as the mini world. So we need to build the database for this particular mini world, that is faculty of humanities, right? So then within this faculty of humanities, you know, we have students, then courses, sections, or teachers, many entities are there. ඒ වගේ කොටස් ගොඩක් ඉන්නවා ඒ environment එක ඇතුලේ. මේ හැම detail එකක්ම අපි database එකට include කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි mini world එක කියන්නේ අර සම්පූර්ණ world එකේ අපි consider කරන part එක. ඒ part එක ඇතුලේ තියෙන අපි consider කරන components, entities විදිහට ගන්නවා. Right? Okay, so that is what we have. We can show these things in a diagram called entity relationship diagram. So in this entity relationship diagram, we draw these entities and their relationships, right? You will see this is a separate lesson, but we will come into that. Before that, we have to talk a lot, right? Okay, so for example, here you see the set of data, right? Data set is here, student. So Smith, Brown we have, and there are courses, right? You see here different courses are there, then different sections, grade reports, prerequisites for courses. So this way we can have details, right? So here you see, as you are having student numbers for yourself, here also we have student number for the student.
So then we can uniquely identify a student using this student number, right? And if we consider this course, for the course as well, we have a course number, which we can use to uniquely identify a course, right? So if we talk about a section, so for the section also we have a section identifier, right? You see here, from table to table, where we have details, we have a unique identifier for each case, right? So then if we talk about here grade report, here we have the student number and then the section identifier. So for that, what is the grade? The information is available here, right? So then here you see that we no need to use the name of the student here. The student number is adequate to identify a student uniquely, right? So that is there. So such a way you see here, we are having the details of the student in this table, right? We only use the student number to refer that particular student everywhere, right? Ohe tibunat student kenek refer karanna onna, we can use the student number without taking all the information everywhere. අර නමයි ගමයි ඔක්කොම විස්තර හැමතැනම ගෙනියන්නේ නැතුව එයාව හරිම ලේසියෙන් ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක යූස් කරලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් ඒවත් එක්ක රිලේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් රිලේට් කරන එක චුට්ටක් බලන්නකො මෙතන. ඔයාලා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා මේක. ඊට කලින් මම මේ එක්සැම්පල් එක කියන්නම්. ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක අපි 17 කියලා ගත්තොත් මේ දරුවා එතකොට section identifier එක මොකද්ද 112 112 කියන්නේ මෙන්න මේ course number එක තියෙනවා semester එක fall එකේ තමයි ඒක course එක offer කරන්නේ year එක 99 instructor Chang එතකොට මෙන්න මේ line එක මේ 112 කියන section එකට අදාළ මේ line එක මේ student relate වෙනවා මෙතනදී right because here we have the section identifier here also. All the details related to this section we can find from this section table, right? So here, naturally, you can see there we can find a relationship between the student and a particular section, right? So then prerequisites are there, then we have to refer the course identifiers, course numbers. If we have such a course there, then you see here, we can find the name, credit hours, and all the other information related to that particular course, right? So here, if I just summarize the idea to take, right? So here we have different tables. Different tables contains different information, right? So to relate these different information together, we can have another table, right? Mangai summarize කරනවා නම් මේකේ විවිධ information මේ වගේ විවිධ tables වල අපිට දක්වන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේවා අතර සම්බන්ධකම් තවත් table එකක් හරහා මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි හැම table එකකටම unique identifier එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ records uniquely identify කරගන්න බැහැ. මේ වගේ concepts ටිකක් එකතු කරලා තමයි අපි database එකක් හදන්නේ. හරි? Okay, let's see some of the relationships that we can see from here. Right? Example of a database. Okay, so if we refer the previous example that we had here, right? So we can say sections of specific courses. Students take sections. Courses have prerequisite courses. Then ඔයාලගේ faculty එක consider කළා
ඔයාලා courses follow කරනවා. Students follow courses or takes course. Then the instructor or lecturer teaches the students. එතකොට මොන course එකද කරන්නේ? අන්න ඒ විදිහට verbs වලින් ඔයාලට මේවා relationships හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික මේ තියෙන relationships සහ මේ තියෙන entities අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපිට ER diagram එකක පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ slides තුන. මේ කතා කරපු දේවල් පැහැදිලිද? තව මොනවා හරි විස්තර කරන්න ඕනේද ඒ සම්බන්ධ? ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින්ම අහන්න. තියෙනවද ගැටලුවක්? මෙතන තියෙනවා අපිට entities. entities අතර සම්බන්ධතා තියෙනවා. relationships තියෙනවා. එතකොට ඔය entities වලට සහ මේ තියෙන relationships වලට මේ වගේ tables අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මොනවා හරි ගැටලු තියනවාද? අපි ඊළඟ කොටසට යමුද? Okay. So then okay, so here you see that main characteristics of the database approach, right? Database approach එකේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවද? So if we take a database itself or database system itself, it is self-describing. So it has its own way to describe what it has, right? Okay, so for example, if we talk about the catalog of the database management systems, it contains the description related to the information it stores, right? Okay, so then may description එකට අපි කියනවා metadata කියලා. database system එක use කරලා store කරන information සම්බන්ධව තියෙන description, right? මොන data type එකද, size එක මොකක්ද, එතකොට ඒකේ data එකේ නම මොකක්ද, ඔය වගේ විස්තර අපිට store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් අපි ඒ database එක සම්බන්ධයෙන් එයාටම විස්තර කරගන්න විදිහක් තියෙනවා, right? Any problem? Do you have any problem? Hope you have no problem, right? Okay, so main characteristics of the database approach, right? So then here you see that the first point is about its self-describing nature. That means it has a description about the information that it stores, right? So then how it should work.
what are the data types involved in, and what are the maybe column headings, table name, such a way we have set of information to store, right? So that is there within itself. Within the database system itself, it has the description for the data it stores, right? So because of that, we say that this has the self-describing nature, right? Okay, so then I told you that we have the database itself and a front program to work with, right? So then front program, it may be an application, right? So then when you work with the interface or the application, you can't see the data stored behind, right? When you retrieve something from the database, you will see the data that it retrieved, but you can't see how the things are stored behind, right? කොහොමද පිටිපස්සේ store කරලා තියෙන්නේ, කොහොමද organize කරලා තියෙන්නේ. You can't see any detail regarding this data side, database system. The only thing the user see is the front end, right? Front end එක තමයි user පේන්නේ. කොහොමද data store කරලා තියෙන්නේ කියන එක පේන්නේ නැහැ. Right? So then whenever you do any change over the front end, or when you do any change over the program, that is just independent from each other, right? මෙතන කියලා තියෙන්නේ මොනවා හරි change එකක් data storage structure එකේ කළොත් ඒක අර database එකේ front program එක change කරන්න නැතුව කරගන්න පුළුවන්. So there we have kind of an insulation between the program and the data, right? Okay, so then the next characteristics that we have is data abstraction, right? So we have a kind of a model, right? So then, as I told you, the storage details are hidden behind. So that is not revealed to the users in the front of the computer, right? So the only thing the user can see is the conceptual view, right? අපි අර table දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ table එක පෙනේ. user මේ table එක පෙනේ. නමුත් මේකේ data type එක මොකක්ද? කොයි විදිහද sizes? අර පිටිපස්සේ තියෙන description එක පේන්නේ නැහැ. So there you have kind of a conceptual view visible to the user. The data model, right, is hidden behind. How it is stored in the data hardware, or the way we store the details, or how the structure of the database is organized, or everything hidden, right? මේ දැන් අපිට පේන්නේ එකක් පිටිපස්සේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අර මං කලිනුත් කිව්වා වගේ we can see multiple views, right? අර මං කියනවා වගේ අර බැංක් එකට ගියාම කස්ටමර්ට එකක් පෙන්වන්නේ view එකක්. එතකොට එතන ඉන්න front office එකට එක view එකක් තියෙනවා. cashier ට එක view එකක් තියෙනවා. So different views or multiple views are there for different user levels, right? So then එයාට අදාළ ටික විතරක් පෙන්වන්න හැකියාව තියෙනවා, right? Support of multiple views of the data. So then again it allows us to share among multiple users, right? This thing I discussed last time. So then it allows to do concurrent accesses to the users, and also there we have to control these concurrent transactions, right? Okay, so then these are the features of the database approach. Now we have to move to database users, right? So then there we have two categories of users: actors on the scene and actors behind the scene, right? Or workers behind the scene. Actors on the scene and workers behind the scene. ඉස්සරහ
ඉඳන් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් database එක use කරන අය actors on the scene ඒක හදලා ඔක්කොම කරන පිටිපස්සේ අය workers behind the scene right okay let's see actor database administrator කියන්නේ දැන් අර කොහොමද security මොනවද කාර්යද privileges දෙන්නේ software එක මොනවද ඒ ටික හරියට coordinate කරලා ඔක්කොම ටික එයාට කරන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද performance වැඩි කරන්නේ how we can optimize everything the administrator can design but behind that there we have group of people who do this right so then decisions made by these administrators and also the upper management so then who work actually are the designers right so then database designer so they define the content ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවල් ටික දුන්නයින් පස්සේ එයාලට පුළුවන් ඒකට අවශ්‍ය data types බලලා මොනවද headings දාන්නේ කියලා බලලා ඒ ටික ඔක්කොම design කරලා constraints ටික දාලා ඔක්කොම කරලා දෙන්න right so then again as workers end users also can be there because they can type queries right අදාළ ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ write queries and also take reports from the database queries type කරලා reports අරගන්න පුළුවන් අද කී දෙනෙක් මේ lecture එකට ආවද මොනවද student numbers so everything work with the everything we can do and also we can work with the database so that is part of the end users so then again we have end users there are few people right like casual right so casual users or end users they access the database occasionally අවශ්‍ය වුණාම විතරයි use කරන්නේ there again we have another category naive parametric right so then those make the large part of the end user population right so then they have some kind of predefined set of functions to be used right එතකොට මේ functions ටික තමයි ඔයාලට use කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේ ටික තමයි use කරන්න ඕනේ just like we are as we are customers of the bank or the front officers or the cashiers we have set of actions assigned to us to work with the database right so then ලොකු දේවල් කරන්න බෑ ඒ ටික විතරයි කරන්න පුළුවන් for example here also it is mentioned bank tellers or cashiers or reservation clerks දැන් අපි flights ගැන කතා කළා reservation flight එකක් reserve කරන්න නම් so then අර එතන ඉන්න clerkට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒක add කරන්න හරි ඒ seat එකට passenger කෙනෙක් add කරන්න හරි ඒ වගේ සීමිත functions ටිකක් තමයි යාට තියෙන්නේ right දැන් එක cancel කරනවා නම් ඒක cancel කරන්න අලුතින් එනවා නම් අලුතින් එකතු කරන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ so then ඒකට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති cashier ඉන්නවනම් deposits withdrawals ඒ ටික කරන්න ඊට පස්සේ මේ reservation clerk කෙනෙක් නම් flight එකක් ගත්තොත් flight එකක් නම් අපිට reserve කරන්න ඕනේ so reserve or cancel ඒ වගේ limited functions ටිකක් තමයි තියෙන්නේ so we put all these people into this naive parametric end user category of database systems right so there we have sophisticated category as well so then there we have different business analysts or scientists or engineers those who use the information for further research or further analysis right so then there's actually the systems database management systems should have the facility to do this then and also we can integrate other programs in order to access these and also to work with this information stored in the system right okay that is sophisticated කිව්වේ මොකක්ද අර වගේ සරල functions ටිකක් නෙවෙයි ටිකක් complicated ඒ වගේම analyze කරලා මොනවා හරි දත්ත
දත්ත එකතු කරලා forecast කරලා එහෙම නැත්නම් patterns identify කරගෙන විවිධ සංකීර්ණ වැඩ කරන්න ඉන්න group එකක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කොටට අපි කියනවා sophisticated end users ලා කියලා. So then again we have a category as standalone, right? So then for us, for ourselves, we maintain databases, right? So then there you have enough database management system tools. So individuals can use this in order to maintain their personal information, right? So for example, here you have to maintain their income or to tax payment and all things, a user can have a database management system, right? So own internal database. So that is a standalone user, right? Okay. Then we have another one, right? System analyst and application programmers. So then දැන් අතන ඔයාලා දැක්ක cashier කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් front officer කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් reservation clerk කෙනෙකුට. ඒතකොට එයාලට මෙන්න මේ functions ටික තමයි අදාළ. ඒ වගේ decisions ගන්න අය ඉන්නවා. System analyst කෙනෙක්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ end users ලගේ මොනවාද තියෙන අවශ්‍යතාවය. එතකොට ඒ අනුව කොහොමද program එක build කරන්න ඕනේ. දැන් නිකම්ම මේක තියලා ගිහින් වැඩ කරන්න කියලා දෙන්න බෑ. එතකොට මොකද clerk computer knowledge එක මේ database development වලට knowledge එකක් නැහැ. So then what are the privileges that we can grant for this user? So how you can use those privileges? In order to use those privileges, this system should have those functions then. A functions ටික මේක implement කරලා තියෙන්න ඕනේ and users ලා use කරන්න නම් ඒ ටික කරන්න නම්. So that is there, right? Okay, so then system analyst and application programmers do this, right? So then database එක තියෙනවා ඒකත් එක්ක වැඩ කරන්න front end එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ front end එක කොහොමද හදන්නේ? ඒක develop කරන්නේ ඒ ඔක්කොම ටික මේගොල්ලෝ කරලා තමයි users ලට යන්නේ, right? Okay, now before moving to the advantages, okay, so regarding users or regarding the characteristics of database approach, if you have any question, you can ask now. So as the characteristics we discussed, self-describing nature, insulation between programs and data, then data abstraction, support multiple views, sharing, right? Then database uses two categories are there, actors on the scene and workers behind the scene. So actors, we have database administrators and workers, database designers and end users. So then we have end user categories, casual, naive parametric, and then sophisticated, finally standalone. So then the task assigned for these system analysts and application programmers we discussed, right? So any question? Any question after this? If no, we can move to the other section.
Advantages of using the database approach. No questions, right? Okay, let's see. Advantages of using database approach. So what is the first point? Controlling redundancy in data storage and in development and maintenance effort, right? So then before moving to this slide, I'll show you one thing. Okay, for this I'll use the previous slide. Okay, so here I hope you can remember. See here we have description, right? So then what is the primary key? That means the unique identifier for this, right? So the data type and all the things we have in the table description, right? Okay, let's see. Now we have different tables to show the details of these entities. Part is an entity. So the details of each and every part here we have in this table. So then for the project entity, also we have a separate table, right? So for each and every project, here we have details. So here you see another table, another entity supply. Right, so then here you see unique identifiers are there for each of these cases. P1, P2, P3, then J1, J2 likely, and also here you see S1, S2 likely. So we have unique identifier for each of these tables. So each of these tables represent entity from this mini world, right? Okay, now all these three are connected together using a fourth table, all right? Like this. Mona supply the mona part එක mona project එකටද supply කරන්නේ කොච්චරක්ද? අන්න අර තිබුණු විස්තර ටික මෙන්න මෙතන අපිට තියෙනවා මේවා අතර සම්බන්ධයක් පෙන්නලා. Supplier 1 part 1 එක project 1 එකට 200ක් supply කරනවා. Supplier 1 part 2 එක project 4 එකට 700ක් supply කරනවා. අන්න බලන්න ඒගොල්ලෝ අතර තියෙන සම්බන්ධතා. Right? So here to maintain this relationship you have a separate table. Right? Then බලන්නකෝ මේ තිබ්බ details මේ ටිකත් maintain කරන්න උනා නම් මොකද වෙන්නේ? Right? So මම මෙතනින් තව මට පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. If I take another column to this side, right? Here you go. So here I am going to take the JN or J name, right? Okay, thank you for telling me. Okay, so then here I am talking about this very first slide set, right? So here you see that we have separate tables for separate entities in this real world, right? Mini world. So for the part, we have a separate table. For the project, we have a separate table.
And also for the supply, we have a separate table, right? So then you see here, for each and every table, we have a unique identifier, right? So for this unique identifier, we have the respective details of that entity, right? අපි nut එකක් ගත්තත් ඒකේ details ටික, bolt එකක් ගත්තත් ඒකේ details ටික. Such a way we have, right? Martharin provide කරන screw, clump වලින් provide කරන screw, right? So then different parts, cam, cog, all are there, right? Such a way different parts. We have all the details in this part table. Then if we talk about projects in different cities with their different names, so we have a unique identifier for those as well, right? So then if we talk about suppliers, Saman, Jagat, Anil, Gamini, Bala, so their cities and status. So these are the information we need to maintain regarding suppliers. වෙනම table එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ ටික එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ? අපේ SPJ table එකේ තියෙන supplier 1 part 1 එක project 1 එකට 200ක් supply කරනවා. අන්න බලන්න supplier part එකත් එක්ක project එකට කොයි විදිහටද සම්බන්ධ වෙන්නේ. So we have a separate relation or table here. You see here. So then supplier 1 part 2 එක project 4 එකට supply කරන quantity එක 700. Supplier 2 part 3 එක project 2 වලට 200ක් supply කරනවා. එතකොට දැන් මේ මෙතන තියෙන්නේ අපිට එක value එකක් විතරයි. එතකොට මේ value එක අපිට refer කරගන්න පුළුවන් මේ S1 කියන්නේ මොකද්ද? S1 කියන්නේ සමාන. මේ details ටික refer කරගන්න පුළුවන්, right? The J1 කියලා මෙතන තියෙනවා. J1 we can refer the information from this table there. J1 කියන්නේ sorter. Candy වල තියෙන sorter, right? Likely we have. So you see here, all these tables are joined or connected via this SPJ table, right? So then here you see that we are not repeating these details, all the details here. දැන් මේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ S1 කියන එක ගමු. මම කලින් project එක තමයි කීකේ හිටියේ. මම දැන් S1 කියන එක ගන්නම්, right? S1 නෙවෙයි supplier number කියන එක. අපි මේකෙන් මේ විදිහට දාගත්තොත් දැන් මෙතෙන්ට අපි supplier name එක දැම්මා. ඊළඟට අපි status and city, right? එතකොට S1 ට මොකද්ද මෙතන තියෙන information එක? සමාන. S1 ට ආයෙමත් S1 එනකොට ආයෙම මේ ටික දාන්න ඕනේ. දැන් අපිට ඔහොම දාන්න ගියා නම් කොහොම තියෙයිද? කොච්චර අනවශ්‍ය විදිහට details repeat වෙනවද? දැන් මෙතන අනවශ්‍ය විදිහට cells 6ක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි unique identifier එකක් හරහා මේක access කරන්න මෙහෙම පුළුවන්කම තියෙන නිසා පේනවද කොච්චර save වෙනවද කියලා ඉඩ. දැන් මේ එකක්වත් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ columns තුන අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට අපිට මේ විදිහට පිළිවෙලක් ඇතුව organize කරන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා
ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් details repeat කරන්නේ නැතුව. හරි. අපි අපේ slide එකට ආපහු යමු. So controlling redundancy in data storage and in development and maintenance effort, right? දැන් මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපිට redundancy අර repeat වෙන එක. ඔයාලා දැක්ක අතන example එකේ අර details ටික repeat කරන්න ගියා නම් කොච්චර additional cells ප්‍රමාණයක් එනවද? ඒ කියන්නේ storage එක පොඩක් use වෙනවා එහෙම වුණා නම්. නමුත් අර පොඩ්ඩක් organize කරලා තියෙන නිසා concepts use කරලා තියෙන නිසා අපිට ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් repeat වෙන්නේ නැතුව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා. Right? So then in data storage as well, වගේම development වලදී ඒක ලොකු පහසුවක්. මම ඒකටත් පුංචි example එකක් එතනම පෙන්නන්නම්. අපිට අර එහෙම තිබුණා නම් වෙන දේ. Right? දැන් ඔන්න බලන්න මේකේ අපිට organize කරලා නැහැ. ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. දැන් බලන්න මට මේ supplier පදිංචිය වෙනස් කළා කියලා කියන්න ඕනේ මෙයාගේ city එක පදිංචිය candy කළා. Right? දැන් මං කී තැනක් ඕක හදන්න ඕනේද? මේ හැම ඒ supplier වන් මේ table එකේ ඉන්න හැම තැනකම මං ඒ change එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපේ දැන් හොඳ organize විදිහට තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? එහෙම හැමතැනම change කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මෙතන විතරක් අදාළ change එක කළාම ඇති. දැන් ඔයාලට පේනවද? ඒකේ තියෙන පහසුව. right? මෙතන. හරිද? මෙතන ඔයාලට දැන් අර විදිහට මේ details ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. දැන් හිතන්න මට මේ supplierගේ city එක එයා පදිංචිය මාරු කරලා අපිට මේකේ change කරන්න වෙනවා එයාගේ city එක. දැන් කී තැනක් මට change කරන්න වෙනවද මේ supplier ඉන්න හැම තැනකම. දැන් S1 නම් records දෙකයි මෙතන තියෙන්නේ. but S2 වුණා නම් මං කී තැනක මේ වගේ change එක කරන්න ඕනේද? නමුත් අර organized විදිහට මෙතන තියෙන නිසා මේ වගේ අනවශ්‍ය දේවල් නැති නිසා අපිට මේ change එක කරන්න වෙනම table එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒ අදාළ table එකේ අදාළ cell එකේ change එක කළාම හොඳටම ඇති. right? ඒතර මෙතන විතරයි change එක කරන්න ඕනේ. ඒතකොට maintain කරන්න පහසුයි. So you see here we no need to repeat the changes everywhere. We can change it here. Right? Okay. So next thing. Okay, sharing of data among multiple users. So I told you that we can share a single database among multiple users. So then if they do access the database on the same time, we have to control that, right? And also just we have to restrict unauthorized accesses. එක තමයි අර different users වලට different privileges දෙන්නේ. එයාට අදාළ ටික so they can check, right? Not the other stuff which are not relevant for themselves, right? Okay. Providing persistent storage for program objects. So then ඔයාලට මෙතන පේනවා ස්ථිර තැනක් තියෙනවා. එතකොට අපිට store කරලා තියාගන්න ඉඩක් සපයලා තියෙනවා. Right? So then again you see that we have a good structure. Right? On the structure එකක් තියෙනවා. මේකේ student details, මේකේ course details, මේවා unique identifier එක මේක. So we have an organized thing, right? Organized structure.
Okay, so then we have good structure for efficient query processing. දැන් බලන්න අර විදිහට details repeat වෙලා තිබුණා නම් කොච්චර complex ද. එතකොට අපි මොකක් හරි S1 supplier ගැන අහුවොත් මොකක් හරි details ඔක්කොම retrieve කරන්න කිව්වොත් අනවශ්‍ය විදිහට details ගොඩාක් retrieve වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට efficient query processing ඒ කියන්නේ අපි දාන ප්‍රශ්නය process කරලා query එක process කරලා results දෙන එක efficient වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර අඩු දත්ත ප්‍රමාණය හොඳට link කරලා හරියට organize කරලා තියෙනවා නම් efficiently execute කරගන්න පුළුවන්. ඒ facilities ටික අපිට database approach එකේ තියෙනවා. තවත් තියෙනවා. Okay, so then you can sometimes you might have heard we can take backups. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන දේ මේ තියෙන structure එක අපිට save කරලා තියාගන්න පුළුවන් to use in any case. මොකක් හරි failure එකකදී if there is any failure we can use the backup. අර save කරලා තියාගත්තු එකෙන් අපේ system එක up කරගන්න පුළුවන්. Right? Okay, so then as I told you, we have different interfaces for different users, right? So then that is easy. So through that they can have the access to the database just in their level. Okay, so I told you that we can have relationships in between the data that we have in the database, right? So that facility is there. Okay, so then integrity constraints on the database, how those are related to each other. So how one table connected with the other, right? So then for example, if I show you this table set, right? So here through this student number, this student table and this grade report are connected. So then how these are integrated into each other through this student number, right? So there we have different names as well, referential integrity. So you will see these things. So for now, consider that as an advantage. So we have mechanism to connect tables in the database. Okay, right. So what is the next advantage? So drawing interfaces and actions using rules. Even we can impose rules. And also what are the interfaces that we can have? දැන් හිතන්නකො නිකම්ම මේ interface එකක් නැතුව, right? interface එකක් නැතුව database එක access කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයාලට අදහසක් තියනවද? නෑ නේද? කිසිම අදහසක් නෑනේ මේක මොකක්ද කියලා. එතකොට එහෙමනම් සාමාන්‍ය user කෙනෙකුට හොඳ interface එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. දැන් ඔයාලා ගැන. ඉස්සරහට ඔයාලට එහෙම නෙවෙයි. දැන් ඔයාලට කිසිම අදහසක් නැහැ මේ මොකද්ද මේ කොහොමද තියෙන්නේ එහෙම නැහැ. So අන්නේ වගේ කෙනෙක් ගැන හිතන්න. So then එයාලට හොඳ interface එකක් descriptive විදිහට තියෙන්න ඕනේ වැඩ කරන්න. Right? එතකොට අර ඒ ඔක්කොම ඒ program එක ASCII අර database එක access කරන විදිහ implement කරලා code කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒව පස්සේ කතා කරන දේවල්, right? But we have to now study how we can create databases and work with, right? Okay. What are the other implications of using database approach? So then හැමතිස්සෙම අපි ඒ තියෙන rules standards follow කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි success වෙන්න පුළුවන් in using this database task functions or approach, right? Okay, so then whatever the formats, screens, report structures, metadata, whatever the thing that you have to output, right? Whatever the thing that you have to produce as an output, you have to do that according to the standards provided, right? Okay, so then හැමතිස්සෙම
application development time එක reduce කරන්න සමහර වෙලාවට initial setup එකක් initial application එකක් ගත්තාම ඒකට add කරගෙන යන්න විදිහට වගේ හදා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Okay, so with that අර scratch unscratch ඒක මුලින්දලම කරන් යන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. Right, what is the next one? So then again we can change the data structures, right? So we have the flexibility අපිට data structures වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි කියන්නේ දැන් ඔයාලා industry එකේ වැඩ කරගෙන යනකොට ඔයාලට තේරෙයි customers ලට different requirements තියෙනවා. ඒතකොට different requirements address කරන්නේ කොහොමද? So depending on those changing requirements you have to change your database. So then how you can do that? This database approach allows you to do so, right? Okay. So then always you need to maintain the database with up-to-date information, right? Can you all hear me? Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay, thank you. So then here you see that we have to maintain information that should be up to date. Then hotel reservation, flight reservation, bank account details, or the foreign details, always we have to update, right? Okay, so then economies of scale. So then sometimes, as I told you, we have different maybe departments, right? So then, for example, there we have procurement, maybe logistics, or other salaries department, financial department, marketing, different departments may be there, right? So then when we maintain information, as you can remember, we have to reduce the redundancy, right? So then we should have all these as a bunch or together to access by all the people in the company according to their access levels, right? So then again, when we talk about this should not be overlapped or repeated, right? So again, මේ details store කරන විදිහ ගත්තාම overlaps තියෙන්නත් බෑ. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ repeat වෙන්නත් බෑ. Right? So then අනවශ්‍ය විදිහට repeat වෙන්නත් බෑ. ඒ වගේ overlaps තියෙන්නත් බෑ. Right? Okay. So then ඒ වගේ හැම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වගේ දැන් අර උදාහරණයක් විදිහට salaries department එකට use කරන්න ඕන resources නම් අරකටමත් අර අනිත් එකටත් use කරන්න ඕනේ, maybe the storage device or maybe other devices. So you have to be careful on resource allocation, right? So then you have to minimize whatever the overlaps and also the redundancies. Okay. Next, you have historical development of database technology. So there we have different models. Basically, I told you because hierarchical and network models, relational model-based systems, so such a way different approaches were there for the database, right? So then now actually we work with relational database model, right? Okay, so object-oriented applications, when you do work with Java or such that you might, not might actually, if the programming language is not changed, so maybe you can work with Java or any other, there we have to work with object-wise, right? So for that object, what are the properties those object has? And what are the functions that we can do with that object? So that is the thing we have to consider when we think about object-oriented approach, right? අපි teacher කෙනෙක් ගත්තත් teacher ගේ properties මොනවාද? teacher ට තියෙන functions ටික මොනවාද? එතකොට ඊළඟට student කෙනෙක් ගත්තත් එහෙමයි. So if we talk about the marks of the student, so how we can calculate them?
So such a way we have different functionalities as well as features for a particular entity. So we call this as object in this approach, right? So then basically we have to remember this relational model system, right? So now it is quite changing with the time, right? So there you'll see that how we can manage this data with the existing database management system softwares, right? Okay, so next you see that data on the web and e-commerce applications, not only these XML applications, right? So then OHTML. So there we have different ways in order to maintain data in the internet. Cloud storage, maybe there we have plenty of mechanisms, novel mechanisms to work with, right? Okay, so then you know that we have different platforms to perform different commercial activities. මේ හැම දෙයක්ම එතකොට මේ මොනවා හරි ගනුදෙනු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම දැන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වෙනකොට එතන කොහොමද data store කරන්නේ? එතකොට cloud storage එක තියෙනවා. එතකොට cloud එකේ කොහොමද store කරන්නේ? විවිධ දේවල් දැන් අලුත් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් XML කියන්නේ ටිකක් පොඩි කාලෙකට කලින් තිබුණු ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා data හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් විදි. Right? දැනුත් තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි. Okay, so why I didn't explain this very much is just previous stuff. If you want, you can read the history. But for now, it's not actually, for example, network models. So these were introduced in 1960s, right? So then those days, these are the dominant models that they have used, right? That's why I didn't just discuss this. So don't worry about this information. But for your knowledge, if you're interested on this, you can read from on search and find and all, right? Why I mentioned this or why I put this slide in here, right? Those days you had something. After that you had something. Now we are having something. So in the future you will have something else, right? So these are evolving. You have to remember that, right? දැන් අපි ඉගෙන ගන්න දේ නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් තව අවුරුදු 20කින් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා හැමතිස්සෙම up වෙන්න ඕනේ, right? So improve කරගන්න ඕනේ your knowledge and everything. That's why I included here. But actually, so you have to be aware with each and every coming tools and technologies, right? Sometimes in your company, you might have to use different tool than any of these, right? Any of this approach, you can use any other approach there, right? ඒක නිසා ඔයාලා මේ අදහසක් තියාගන්න. මේ කාලයක් තිස්සේ වෙනස් වෙවි දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන. ඉස්සරහට තව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. database approach එක ගත්තත් database creation එක ගත්තත් ඒ tools ගත්තත් software ගත්තත් හැමතිස්සෙම over refine වෙනවා. So then you have to be updated. මෙතන තියෙන්නේ මේක 1970 වල introduce කරපු එක, right? So then අපි කතා කරන system එකේ relational model කියන එක තියෙනවා, right? So then these are using everywhere, right? So then if we come into this object oriented, so then that has another approach, right? So then very use have the idea. So object oriented applications, I'm talking related to the database, right? Now in the other way around, if we talk about related to the programming and all, that is there established, right? Okay, so then commercial applications that why I'm talking about, right? Okay, so next, when it comes to extending database capabilities, right?
Okay, so extending database capabilities, what do we have here? So how we can use database? So where we can use databases. So different areas, as I told you, even regarding users, right? So then there we can have scientists, engineers. Can you remember? So then this database approach can be applied, or these databases can be used in these sort of areas. Scientific applications, chemistry වෙන්න පුළුවන්, physics වෙන්න පුළුවන්, electronics, robotics, different areas you can use databases. And also image storage, images store කරන්න, manage කරන්න, audio, video, ඕන එකකට. So data mining කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු data sets තියෙනවා. rain මොනවා හරි වැස්ස ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ weather එක ගැන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් agriculture සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපිට එක එක මේ data දිහා බලලා මේ අපි ලොකු data sheet එකක් තියාගෙන හිටියා කියන මිනිස්සෙකුට ඕකෙන් දෙයක් පේන්නේ නැහැනේ. ගොඩාක් වෙලා බැලුවොත් අපිට මොනවා හරි පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. But මේ තියෙන ලොකු data set එක අපිට පුළුවන් to මේ tools හරහා analyze කරලා predictions කරන්න. ඒ වගේම patterns identify කරන්න. කොයි විදිහටද COVID ව්‍යාප්ත වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒක කොයි විදිහට ඉස්සරහට ව්‍යාප්ත වෙන්නේ? දැන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ විවිධ analysis කරන්න use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ තියෙන data වලින් තමයි අපි information ගන්න. ඒක තමයි data mining කියන්නේ. එහෙනම් ඒ data mining කරන්න data store එකක් තියෙන්න ඕනේ. So we do that, or we store that using databases, right? So spatial data management time series අර rain එක forecast කරන්නේ time series වලින්. කියන්නේ දැන් තියෙන data වලින් බලන කොහොමද දෙසතිය තුල වර්ෂාපතනය. හරි ඊළඟ අවුරුදු දෙක තුල කොයි විදිහටද වැස්ස තියෙන්නේ. ගම් වතුර කොහොම තියෙද? predict කරනවා. Right? Why we do those predictions? In order to organize and in order to sometimes to take preventive measures, right? So then different uses are there. You see that. එතකොට හැම පැත්තකම මේ තියෙන scientific researchers වෙන්න පුළුවන්, country එකේ development එකට වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ data අවශ්‍ය නම් ඒව store කරගෙන ඉන්න දැනගන්න ඕනේ, right? Okay. So then when to use database management systems? Okay. When not to use, right? When not to use. Okay, remember. Sorry for. When not to use a database management system, right? ගොඩක් cost එක වැඩි නම්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් additional software ඕන. දැන් තියෙන මේ පුංචි computer එක දෙක use කරලා කරගන්න බෑ. ගොඩක් ඕනේ. ඒට සාපේක්ෂව තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩුයි. එහෙම වුණාම අවශ්‍ය නැහැ මේ database එකක් හදාගන්න එක. ඕව ඒ කියන්නේ අපිට security ප්‍රශ්න එනවා නම් අර වගේ ගොඩක් users access කරනකොට control කරන එක අපහසු නම් සහ recover කරගන්න මොකක් හරි failure එකක් ඇවිල්ලා backup එකක් maintain කරගන්න බැරුව loss එකක් ආවොත් failure එකක් ඇවිල්ලා loss එකක් ආවොත් how we can recover? So what are the measures that we should take in order to recover? ඔයගේ දේවල් වලට යන cost එක වැඩි නම් අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවයට සාපේක්ෂව අපිට database management system එකක් ඕනේ නැහැ. Right? Sometimes the database management systems may be unnecessary, අනවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. Right? Simple enough to work with. Data set එක පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ වැඩක් නැහැ අපිට database system එකක්. Right? නිකම් බොරුවට database management system එකක් දාගෙන අනවශ්‍ය වැඩ කරන එක
බොරු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ multiple users ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. multiple users ලා ඉන්නවා නම් අර වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් we can go to create a database with using a database management system, right? එතකොට සමහර වෙලාවට දැන් මේ කොයි වෙලාවටද එපා. සමහර වෙලාවට තියෙන එකත් මදි. when no DBMS may suffice. එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට දැන් තියෙන database management system එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. So then ඒකේ තියෙන data complexity එක මදි. right? complexity එක මේ වැඩ කරන්න මේ database එකක් හරහා වැඩ කරන්න මදි. ඒත් සමහර වෙලාවට අපිට වෙන tools උත් ඕනේ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේක ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒකට අපි තව දේවල් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. right? so then සමහර applications තියෙනවා, සමහර requirements තියෙනවා. operation එකට අපිට අවශ්‍ය operation එක මේකේ කරගන්න බෑ. දැන් සමහර වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමු mobile application එකක් හදනවා පුංචි database එකක් එක්ක. right? ඒ mobile applications වලට support කරන data types තියෙනවා, limit එකක් තියෙනවා. ඒ limit එකට වඩා එහා big integers එහෙම ගත්තොත් ඒව සමහර වෙලාවට mobile applications වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. so then එතකොට other options වලට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනත් options වලට යන්න වෙනවා. ඒ වගේ inadequate requirements, inadequacies එහෙම තියෙනවා නම් system එකට. අර මම උදාහරණ කිව්වේ for example for mobile applications just like Java mobile, so we can't work with big integers, right? So such issues are there when working with database management systems, right? okay hari මෙතෙන්ට එනකන් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. කොයි වෙලාවටද database system එක management system එක ප්‍රමාණවත් නැත්තේ. ඊළඟට මේ database management system එකක් අවශ්‍ය නැත්තේ කොයි වෙලාවටද. ඊළඟට තියෙනවා මොන වගේ areas වලටද අපිට database management systems use කරන්න පුළුවන්. right? Okay, so then here you see different applications, different areas that we can use databases. Okay, so there we have history for this as well. So you can study, you can refer those because ඔයාලටත් පුළුවන් නම් අලුත් මේ වගේ system එකක් හොයාගන්න. history එක හුඟක් වැදගත්. කොයි විදිහටද goal වෙලා තියෙන්නේ, you can have that thinking and you can find a new way in order to store details, right? okay, so the other implications of using database approach, right? so there we have several points. hari මේවා තියෙන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. හරි දැන් මේකේ මගේ Zoom